So what is the objective of auditing அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அடுத்து discuss பண்ண போறோம். So here in auditing you will study some standards. Accounts க்கு எப்படி accounting standards படிச்சீங்களோ similarly படிச்சீங்களா AS1 AS2 இப்போ இந்த ASலாம் வந்துருச்சு right. So similarly in auditing you will have standards on auditing that will be represented as SA. SA க்கு பதிலா AS னு எழுதினீங்கன்னா 0 தான் கிடைக்கும். So you have to be very clear whether you write SA or AS. So SA standards on auditing இதுக்கும் numbers இருக்கும். Fine, அங்க அப்படி AS 1 2 3 படிச்சீங்களோ similarly SAs will have its own number. Auditing க்கு தனியா நோட் போட்டீங்க அப்படினா இந்த SA அதெல்லாம் தனியா எழுதி வச்சுக்கோங்க. So SA 200 that deals with the objectives of audit. Overall objectives of independent auditor. ஒரு independent auditor-ஓட objective என்னவா இருக்கணும் அப்படினு SA 200 டிஸ்கஸ் பண்றாங்கடா. Fine. When auditor is doing audit of any financial statements, he usually have two objectives. எதுக்காக audit பண்றோம்? First objective is he should obtain reasonable assurance whether the financial statements as a whole are free from material misstatement. That is the first thing. So first உங்க financial statementல எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். So what is assurance? Reasonableனா அப்புறமேட்டுக்கு போலாம். What is assurance first of all? Assurance இந்த வார்த்தை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு தான் நம்ம கிளாஸ்ல மீட் பண்றோம். ஒரு 10 லட்ச ரூபா கொடுங்க நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுத்துறேன் அப்படின்னா எத்தனை பேர் கொடுப்பீங்க எனக்கு? I assume that Saravanya and Bhuveshwari do not know me. ஏன்னா அவங்க 2 பேருக்கு மட்டும்தான் இதுக்கு முன்னாடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் மீட் பண்றோம். ஒரு 10 lakhs கொடுங்கடா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஒரே பேமெண்டா செட்டில் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா எத்தனை பேர் எனக்கு கொடுப்பீங்க? கொடுப்பீங்களா? இருந்தா கொடுப்பேன் மேம். I assume that you have. மீட்ல ஒரு ரிப்ளை வரல. என்னடா கிளாஸ் எடுக்க வந்துட்டு காசு கேக்குறாங்க? எஸ். How many of you will come forward to give me 10 lakhs? மௌனம் சம்மதம்னு எல்லார் அக்கௌண்ட்ல 10 lakhs எடுத்துடலாமா? எஸ். சும்மா தான்ப்பா கேட்டேன். எஸ் நோன்னு சும்மா ஆன்சர் பண்ணுங்க. For sure if so. Okay. Others? யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க கொடுக்கலாமா வேணாமா எஸ் போடலாமா நோ பண்ணலாமா. சோ எதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கே யோசிக்கிறீங்க. ஏன் கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஏன் கொடுக்கறதுக்கு யோசிக்கிறீங்க? இல்லங்கிறதுலாம் ஓகே. ஐ அசியூம் தட் யூ ஹேவ். யாருன்னு தெரியாது, ஷூரிட்டியே இல்ல. சோ அஷூரன்ஸ் இன் தி சென்ஸ் பேசிக் ஷூரிட்டி இருக்கணும் ரைட். எதுக்காக ஷூரிட்டி இருக்கணும்? whether the financial statements are free from என்ன அதுல இல்ல என்ன இல்ல மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் இல்ல. what is misstatement? misstatement என்னன்னு பாப்போம். after that we will go for material. what is misstatement guys? தப்பா சொல்றது. so when something is right but you are entering it in a wrong way. 10,000 வந்து 10 lakh னு எழுதுறது, ஒரு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரா போட்டுறது, இல்ல ஒரு ஜீரோ கம்மி பண்ணிடுறது, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தப்பா எழுதிட்டீங்கன்னா that will be called as misstatement. what do you mean by material misstatement? கண்டுபிடிக்க முடியும்னா மெட்டீரியல், கண்டுபிடிக்க முடியலனா இம்மெட்டீரியலா? மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட் படிச்சிருக்கீங்களா? பேசிக் அக்கவுண்ட்ஸ்ல நிறைய கான்செப்ட் வரும்ல. கன்சிஸ்டன்சி இன்னொன்னு இருக்கு. என்னது? கோயிங் கன்சர்ன் blah 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 நிறைய கான்செப்ட்ஸ் படிச்சிருப்போம். அதுல மெட்டீரியாலிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கீங்க. what do you mean by materiality? is full disclosure concept நிறைய கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. அதுல மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட்னா என்ன? எஸ் தெரியும்னா தெரியும் சொல்லுங்க, தெரியலனா நோ சொல்லுங்க. I will explain. what is materiality? yes
மேக் இட் வெரி ஃபாஸ்ட் ப்ளீஸ். சீக்கிரம் ரிப்ளை கொடுங்க. மெட்டீரியாலிட்டினா என்னடா? whether it is important or not. எனக்கு அது முக்கியமா இல்லையா? முக்கியம் அப்படின்னா மெட்டீரியல். If it doesn't affect me, if it is not important to me, that will be called as immaterial. நான் வீட்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கேன், ஒரு 2000 rupees நோட்டு தொலைச்சிட்டேன், தேடுவேனா மாட்டேனா? இப்போதைக்கு தேடிதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. 2 ரூபாயை தொலைச்சிட்டேன், எவ்வளவு நேரம் தேடுவேன்? சுத்தி முதி பார்ப்பேன், பர்ஸ்ல பார்ப்பேன், பேக்ல பார்ப்பேன், ரொம்ப மெனக்கிட மாட்டேன். I'll just move away, right? அதான் 2000னா எங்க வச்சேன்னு தெரியல, வீட்டுக்கு போனா திட்டுவாங்களே, என்ன பண்றது? ஏன் அந்த 2000 தேடுறேன்? பிகாஸ் இட் இஸ் மெட்டீரியல், இட் அஃபெக்ட்ஸ் மீ. ஏன் அந்த 2 rupees நான் தேடல? இட் இஸ் இம்மெட்டீரியல், இட் டசன்ட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ். எத்தனை நாள் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன் இந்த 2 rupees தொலைச்சிட்டேன்னு? எத்தனையோ 1 rupee 2 rupee அந்த மாதிரி நம்ம தொலைச்சிருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காவது ஆமா மேம் அன்னைக்கு இங்க தொலைச்சிட்டு அங்க தொலைச்சிட்டா, யூ வில் நாட் நோ. இஃப் இன் கேஸ் ஒரு 2000 தொலைச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க. Why? Because it affects you. So if any of the misstatement affects you, that should be properly noted. அந்த மாதிரி எந்த மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க கூடாது. ஃபைன். இப்ப இந்த வேர்டுக்கு வரேன், ரீசனபிள். இதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு வேர்ட் இருக்கு, அப்சல்யூட். அப்சல்யூட். ஓகே, லெட் மீ இங்கே போடுறேன். ரீசனபிள் ஒன்னு, அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து அப்சல்யூட். What is the difference between reasonable and absolute? It is somewhat related to correct and fair. Correct and fair எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணோமோ, it is somewhat similar. Absolute அப்படின்னா exact. Absolute தாண்டா வரும். Absolute என்கிட்ட 2000 rupees இருந்தது. Reasonable to a certain extent it is right. So நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் ஆடிட் பண்றேன் அப்படின்னா it is not that 100% thing is correct. Auditing cannot be always right. அது ஏன் ரீசன் என்ன, இன்ஹெரண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் என்னங்கிறதுலாம் நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸ்ல பார்ப்போம், சரிங்களா? So what I am going to give you is only a reasonable assurance. So whenever the auditing is conducted, you only give a reasonable assurance. To what? About the financial statements. So there are two points நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். One, my objective is to give reasonable assurance. ஒரு certain extent reasonable or assurance கொடுக்கிறேன். எதுக்காக? The financial statements are free from material misstatement or not. அதை நான் செக் பண்ண போறேன். Third, this may be due to fraud or error. Misstatement நடந்திருக்கு அப்படின்னா the reason may be two things only. First one, it may be because of fraud. Second one, it should be because of error. ஒன்னு, what is the difference between fraud and error, guys? தெரிஞ்சு வேணும்னு இன்டென்ஷனோட பண்ணா fraud, தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டா error. So the intention may be due to fraud or due to error. நீங்க தெரிஞ்சு பண்ணாலும் சரி தெரியாம பண்ணாலும் சரி, misstatement is misstatement only. So the material misstatement is because of fraud, it may be because of error, it may be either way. ரெண்டுத்துல எது பண்ணாலுமே அது தப்பு தான். Thereby enabling an auditor to express an opinion. Objective of audit என்ன? Auditor என்ன செய்ய போறாரு? உங்க financial statementsல opinion கொடுக்க போறாரு. Whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with applicable financial reporting framework. நான் அக்கவுண்ட்ஸ் டிராஃப்ட் பண்றேன்னு என் இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் போய் எழுதிட்டு இருக்க முடியுமா? Like I wish? No. Why? I have schedule 3. Schedule 3 of Companies Actல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க? உங்க பேலன்ஸ் ஷீட்னா இப்படிதான் இருக்கணும், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இப்படிதான் இருக்கணும், ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. கரண்ட் அசெட்ஸ், நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், முன்னாடிதான் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ்ங்கிற வேர்டே யூ ஷுட் நாட் யூஸ், ரைட்? யூ ஷுட் ஒன்லி யூஸ் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஏன்? ஷெட்யூல் 3ல அப்படிதான் சொல்லியிருக்கான். So it should be prepared according to the financial reporting framework which is being given, right? So உங்க objectives of auditல you have two objectives. So first objective என்ன? To give reasonable assurance about the financial statement. Regarding what? That the financial statements are free from material misstatement. It may be due to fraud or error. Fine. But the objective is going to be to express an opinion. See, opinion கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால you cannot say the entity is doing good.
ஒப்பீனியன்னா என்ன, என்னோட சஜஷன் என்ன, அதுல நான் என்ன நினைக்கிறேன் இவங்களை பத்தி. ஒப்பீனியன் இருக்குங்கிறதுனால இட் டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட். ஒப்பீனியன் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்திருக்கு, பாஸ் ஆ ஃபெயிலான ஒப்பீனியனை பார்த்தா தான் தெரியும். கரெக்ட். ரேங்க் கார்டு உங்க கையில இருக்குன்னா இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ கைஸ் ஆர் பாஸ்ட். ரிசல்ட் வந்துருச்சுப்பா, ரிசல்ட் வந்துருச்சுனால நீங்க பாஸ்னு அர்த்தமா? நோ, யூ ஹேவ் டு செக்ல வெதர் யூ ஆர் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் லைக் தட். சோ ஒப்பீனியன் வில் பி given. You have to check whether it is good opinion or bad opinion. So இந்த ஒப்பீனியன் அவர் கொடுத்துருவாரு. ஒப்பீனியன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்க போது, ப்ராப்பர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறாரு. That will be your first objective. Is the first point clear, guys? Objectives of auditல first point clear ஆ? Reasonable assurance கொடுக்க போறீங்க. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ்டேக் மட்டும் இல்லாம இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க. In addition to that, proper opinion auditor கொடுக்க போறாரு based on the financial reporting framework. Yes, guys? Clear? Everybody? Everybody? Yeah. Next, to report on the financial statements and communicate as required by SAs. As said earlier, auditing accounts எப்படி full accounting standard based பண்ணிருக்க போதோ, your auditing is going to be based on the standards on accounting. Sorry, standards on auditing. உங்க எஸ்ஏ பேஸ் பண்ணி தான் உங்க ஆடிட்டிங் ப்ராப்பரா நடந்திருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறது இஸ் யுவர் செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ். So first objective is to make sure that the financial statements are free from material misstatement. Second objective is to make sure that the auditing is done as per standards on auditing. எஸ்ஏ படி தான் நடந்திருக்கான்னு செக் பண்றது will be your second objective. Clear, guys? Objectives of auditing என்னன்னு புரியுது?